رأينا نفعا لجيشنا أن نجري بعضا من الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش. The voice of Hussein bin Talal, the third king of the Hashemite kingdom of Jordan. A controversial figure, never far from a political crisis. وسيادته على أراضيه ومياهه في تخوم الوطن العربي الشرقية، فإنه من العار أن تطعنه يد عربية من الخلف. He came to power in a succession crisis after his grandfather's assassination. من أصعب المواقف اللي جابتها هي وقوفي إلى جانب الجد المؤسس على بوابة المسجد الأقصى. He joined Egypt and Syria in the 1967 war against Israel. أيها الرجال في أرض المعركة، اقتلوهم حيث وجدتموهم بأسلحتكم بأسنانكم. إخوانكم في العروبة معكم في هذه المعركة البطولية التاريخية. He walked a tightrope between the Arab world, Israel, the Palestinians, and the West. أقسم بالله أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. Cynical opportunist, maneuvering to stay in power, or a major political figure whose legacy is still felt in the Middle East today. This is the story of King Hussein of Jordan. The 20th of July 1951 was a critical day in the history of Jordan. King Abdullah bin al-Hussein, the founder of the kingdom, was attending Friday prayers at Al-Aqsa Mosque in eastern Jerusalem when he was confronted by a young Palestinian man. Abdullah was shot dead at the gate of the mosque. He had paid the ultimate price for what Palestinians saw as his too close relationship with the new state of Israel. Jordan had annexed the West Bank and Jerusalem, along with its Palestinian population, in the 1948 war that they call Al-Nakba, the catastrophe. Abdullah's death would determine the life and career of his grandson, the teenage Prince Hussein. كان لدى الفلسطينيين خلفية واضحة عن دور النظام الأردني أو دور العائلة الهاشمية بالتحديد في شرقي الأردن في دعم الحركة الصهيونية. وكان الأمير عبد الله يقيم علاقات جيدة مع الحركة الصهيونية في فلسطين، والعديد من زعماء الحركة الصهيونية زاروا الأردن بمن فيهم جولدا مائير، ولهذا ليس غريبا أن يكون هناك تعبئة ذهنية وتربوية ونفسية ضد الملك، وأنه هذه التعبئة في النهاية ستنتج أشخاص يمكن أن يقوم بعملية الاغتيال. نعم. King Abdullah was murdered in front of his 15-year-old grandson, Prince Hussein bin Talal. Hussein had had a very special relationship with his grandfather. The death of the king had a profound effect on him, both at the time and throughout his life and career. It brought home how serious the threat to the crown could be and the gravity of his responsibilities as king in the years to come. من أصعب المواقف اللي جابتها في بدايات هذه الرحلة هي وقوفي إلى جانب الجد المؤسس على بوابة المسجد الأقصى المبارك. تلك اللحظات اللي تغير فيها كل شيء بالنسبة لي.
The assassination created huge uncertainty in Jordan and triggered a succession crisis. It was unclear who should succeed King Abdullah. Under the constitution, his eldest son, Crown Prince Talal, was next in line. But things weren't quite that simple. Talal was in Switzerland, undergoing medical treatment. Reports and rumors circulating at the time in royal circles and in the press said that Prince Talal was suffering from mental illness. King Abdullah had signed the Anglo-Jordanian Treaty with Britain in 1948, and some reports said that Crown Prince Talal was hostile to Britain and its interventions in Jordan. They said this had caused a major dispute between father and son. There were also those who favored the king's second son, Naif ibn Abdullah, as successor. The intrigue thickened and drew in the British and the other branch of the Hashemite family ruling in Iraq. كان الخلاف حول هل يعين الأمير نايف الذي كان موجودا آنذاك في عمان، هل يعين يعني نائبا للملك أم يجب الانتظار حتى يأتي ولي العهد ويعين ملكا، وهل صحة ولي العهد تسمح له بذلك أم لا؟ يعني في بداية الأمر تقرر إرسال وفد طبي للذهاب للتأكد من أن ولي العهد صحيا يستطيع القدوم إلى عمان والمنادى به ملكا على البلاد. وذهب الوفد الطبي وعاد. في نهاية الأمر تقرر، لأنه صار في ضغوط أيضا من الجانب العراقي لتعيين الأمير نايف، اعتقادا منهم أنه في نهاية الأمر يمكن أن يتولى عرش الأردن أحد أفراد العائلة المالكة الهاشمية في العراق. هناك كمان وثائق أبرزها بعض الباحثين تدل أن الملك عبد الله كان رأيه إدماج الأردن في العراق الهاشمي، فكتب وصية في آخر حياته يقول فيها بانتقال الملك إلى أكثر عضو في العائلة الهاشمية صلاحية، مما يعني طبعا ملك العراق آنذاك فيصل الثاني بسبب حجم العراق وإمكانيات العراق وإلى آخره. وطبعا حاول العراقيون بعد الاغتيال إحياء هذه الوصية والترتيب لوحده، وعرض ذلك الإنجليز ورئيس الوزراء آنذاك توفيق أبو الهدى. The decision was that Prince Naif should act as interim regent of Jordan. He assumed the role on the 20th of July 1951 and ruled in his older brother's place for 7 weeks until Talal was deemed fit to take the throne on the 6th of September. The principal British military figure in Jordan for over a decade had been Sir John Bagot Glubb, known locally as Glubb Pasha. He commanded and trained the Jordanian army and, along with other leading politicians, was opposed to the regent Naif. Glubb now played a key role in the succession crisis. He and Prime Minister Tawfiq Abu al-Huda decided to bring Prince Talal back from Switzerland to succeed his father. But this was part of a longer-term plan to cultivate the young Prince Hussein. They saw potential in him, as well as some of his grandfather's qualities. But as he was too young to become king, Glubb and his supporters wanted to put his father Talal on the throne until the time was right for Hussein. Another key player in the intrigue was Hussein's mother, Queen Zayn al-Sharaf. Zayn was the most prominent woman in the Hashemite royal family. She had a strong personality and spoke 4 languages.
she would support Hussein throughout his long and difficult career, but now used all her influence to implement Club's Machiavellian plan to put Talal on the throne. Needless to say, when Prince Naif and his men discovered Club's plan, they began to plot their own route to the crown. حتى صار محاولة انقلاب داخلية من قبل الحرس الملكي اللي كان قائده آنذاك المرحوم حابس المجالي، لكن الإنجليز حسموا الأمر في صالح طلال، وبعد ذلك نقلوا السلطة إلى الملك حسين. فكان الإنجليز هم الدور في حسم هذا الموضوع. بالطبع الدول الإقليمية كان لها دور أيضا في الموضوع. المملكة العربية السعودية أيدت أن يبقى العرش في البيت الهاشمي الأردني، وبريطانيا أيضا، وهذا كان ثقل كبير بالنسبة للمنطقة. والمعارضة الوحيدة اللي كانت، أو الطمع الوحيد اللي كان في العرش الأردني هو من العراق. But Prince Naif's plan failed and left the way open for Talal to succeed his father as king. On the 6th of September 1951, Talal arrived in Amman and went immediately to Parliament to be sworn in as the new King of Jordan. Hussein became crown prince and then left for Britain to resume his education at the private and privileged Harrow School. But Talal's rule was brief. His health deteriorated, and a year into his reign, the Jordanian Council of Ministers appointed a committee to assume the authority of the ailing king. مرض مرة ثانية وشكلت لجنة من الأطباء وذهب للعلاج، وبعد أن ذهب للعلاج زاد المرض عليه، مرض يعني نفسي وعصبي. جيء بتقارير طبية تثبت عجز الملك عن مواصلة عمله كرئيس للدولة، وبناء على هذه التقارير قرر مجلس الأمة بمجلس النواب ومجلس الأعيان، قرروا إنهاء عمل الملك، والمنادى طبعا بولي العهد الأمير حسين ابن طلال ملكا على البلاد. In August 1952, Prince Hussein was on holiday in Geneva with his mother and family when an envelope arrived from the Jordanian Prime Minister addressed to His Majesty King Hussein. It described what had happened in Amman. His father Talal had abdicated and Hussein was now to become king. Prime Minister Tawfiq Abul Huda had informed the National Assembly that King Talal was no longer able to exercise power. He presented reports on his health signed by 5 doctors, 3 Jordanian and 2 from abroad. Under the Jordanian constitution, if the king was incapacitated by mental illness, the National Assembly could depose him and transfer power to the crown prince. Hussein arrived in Amman to a reception of mixed feelings among the Jordanian people. They were still recovering from the assassination of King Abdullah when Talal was deposed after less than a year. Now, they were presented with a 17-year-old as his successor. The constitution stipulated that Hussein couldn't take the throne until he was 18 by the Muslim calendar. So a regency council was formed of the prime minister,
members of the House of Representatives, and senior senators to perform the functions of the monarch. In the meantime, Hussein returned to Britain to spend 6 intensive months at the Royal Military Academy at Sandhurst. On the 2nd of May 1953, Hussein reached his 18th birthday by the Muslim calendar. He processed through the streets of Amman to cheering crowds and made his way to Parliament to take the oath of office. أقسم بالله أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. Hussein was crowned the 3rd king of Jordan. On the same day, his cousin was crowned Faisal II of the other country under strong British influence in the region, Iraq. Hussein became king at a time of uncertainty and instability in the region. He faced 3 main challenges. First, the British. King Abdullah had agreed the Anglo-Jordanian Treaty with them in 1948, allowing them to maintain military bases there. Their presence was a dominant one. Second, Israel and the Palestinians. 4 years after the founding of Israel and Jordan's annexation of the West Bank and its Palestinian population, Hussein had to deal with this enormous issue. Thirdly, Gamal Abdel Nasser had overthrown the Egyptian king, putting the future of monarchies in the Arab world into question and influencing Hussein's future relationship with Nasser. Hussein surrounded himself with a small circle: his mother, Queen Zayn, his uncle Sharif Nasser bin Jamil from Hashemite Iraq, his cousin and lifelong friend, Zayd ibn Shakir, and a core group of men who'd been loyal to King Abdullah, mainly from inside the army. في المراحل الأولى اعتمد الملك حسين على السياسيين الذين كانوا في عهد جده، مثل توفيق أبو الهدى وسمير الرفاعي وإبراهيم هاشم، الذين توالوا على الحكم بين فينة وأخرى. A year after Hussein became king, in October 1953, the vulnerability of the West Bank became crystal clear. Israeli troops, led by Ariel Sharon, overran the village of Qibya. It was a glimpse of the future. Israel claimed there were Palestinian infiltrators in the village who'd carried out operations inside Israel, but at least 69 civilians were killed, including women and children. النظام الأردني هو موجود لحماية نفسه، وكل القوى التي يملكها هي من أجل حماية النظام، وبالتالي لماذا يجهد نفسه؟ بل على العكس، كان الجيش الأردني أو الحرس الوطني الأردني في تلك الفترة هو حرس على إسرائيل في مواجهة الفلسطينيين، وكان هذا الحرس يقوم بملاحقة الفلسطينيين سواء كانوا مقاومين أو كانوا مهربين، فكان يبذل جهد كبير جدا. وطبعا نعي هذا الوضع ونحن صغار، ونحن لسه يعني ننظر إلى الحرس الوطني وكأنه جيش عربي. بعدين طبعا لما كبرنا وأصبح لدينا وعي أصبحنا نكتشف لا، أنه النظام لم يكن يقوم بحماية الفلسطينيين. طريقة رسم الحدود
أدت لكثير من عدم الاستقرار، لأن الحدود رسمت بشكل أنه قرى والسكان بقيوا مع الأردن بينما أراضيهم تحت السيطرة الإسرائيلية، فكان يحاول الأهالي وأصحاب هذه الأراضي التسلل إليها لقطف ثمارها أو زراعتها بأي طريقة، وكانوا يجابوهم الإسرائيليين ببطش شديد. The attack on Qibya was a key moment in Hussein's relationship with the Palestinians, who felt the Jordanian army did nothing to stop the Israelis. It asked questions of Jordan's presence and role in the West Bank and provoked protests across the country as Palestinians accused the Jordanian army of failing to protect their people. The young king was faced by mass social unrest and forced to confront the most complex problem the Middle East has ever faced, and one which remains today: Palestinian refugees. But Palestinian anger was not only directed at Jordan. Britain was also their target, and Sir John Bagot Glubb in particular. He commanded the Jordanian army, and the Palestinians accused Glubb Pasha of complicity in the Qibya attack and a failure to defend the people of the village. أثرت فيه ورافقته إلى أن توفى قبية، شايف؟ لأنه فات ومسح ولم تكن لدينا مقاومة قاومة، شايف؟ وقعنا أبدا مثل ولاية، فصار كل واحد يبحث، فصرنا نبحث إحنا كمان. أنا عثرت على وثيقتين بقيادة السلاح عندنا، وثيقتين مكتومات جدا، فحطيت يدي عليهن. واحدة منهن تبين موجودات الجيش من الذخيرة، شيء هزيل والله العظيم، مكتوبات بخط اليد ب3-4 ورقات على خط الفشي زمان أول، أقسم لك بالله ما في غيرها. والثاني الخطة الاستراتيجية التي تقضي بانسحاب القوات الأردنية من الضفة الغربية بكاملها إلى المرتفعات الشرقية هاي اللي واقفين هون، عند أول اشتباك جدي مع اليهود. وديت لجلال سيدنا، كان مازن مرافق وشافن، فعل فعالا شديدا. Glubb Pasha effectively ran the Jordanian army, so Hussein's relationship with him was crucial, but difficult. Glubb was much older, but there was more. Hussein knew that he and his country would never be truly independent as long as the British remained in Jordan. Coming up, how Hussein would address this strained relationship and end 40 years of British military involvement in Jordan. By 1956, King Hussein of Jordan was embarrassed by the continued British military presence in his country and was looking for ways of ridding himself of the army commander, Sir John Bagot Glubb. Opposition parties were also emerging: Arab nationalist, socialist, and communist. To them, the British represented colonial domination, and they thought the king a puppet in imperial hands. Hussein's grandfather had not tolerated opposition, but for now, Hussein observed the emergence of new political factions with interest. كانت 51 شكلنا الحزب، لقينا حزب الفلسطيني، حزب التحرير، مع أعداد الشيوعيين بالعشرات مش أكثر من هيك، خريجي بغداد. فيما بعد كان معارض، أول ما تكون كنا نقاوم يعني ضد النظام وضد وانتقدنا السلطة والحكومة، ونهتف ضد قلوب وضد حسين وضد الحكومة وضد الجيش، وتعرضنا للسجون والالتهابات والسنين طويلة. أنا من الذين حكموا 15 سنة، وعشرات من الشيوعيين ومئات أيضا حكمنا أحكام جريئة من قبل الأمير عبد الله والملك حسين فيما بعد يعني. Hussein faced further opposition
over a new regional alliance, the Baghdad Pact. Supported by the US, it was created in 1955 by Britain, Iraq, Turkey, Iran, and Pakistan, partly to combat Soviet influence in the Middle East. Hussein was tempted by the military and financial support it would provide, but Arab nationalism turned out to be a stronger force. Protesters led by opposition parties took to the streets, and Hussein complied by deciding not to join the Baghdad Pact. قيام الحركة الحزبية هذه النشيطة في الخمسينات جعلت النشاط السياسي في الأردن في أوجه في الحقيقة. لذلك متى تبين أثر هذه الأحزاب؟ تبين أثر هذه الأحزاب في أزمة حادة جدا حصلت سنة 1954 عندما بدأت الضغوط على الأردن للانضمام إلى حلف بغداد. حلف بغداد هو جزء من مشاريع الأحلاف التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط وعرضت على الحكومات من سنة 1951. القيادة العليا للشرق الأوسط، منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط، وكل مشاريع غربية الهدف الأساسي منها الوقوف مع تركيا طبعا في وجه الاتحاد السوفيتي ومقاومة الشيوعية. The Egyptian president, Gamal Abdel Nasser's relationship with Jordan was tense. He believed what he called reactionary regimes and Arab monarchies should all be toppled. Nasser had led the Free Officers, a nationalist movement in the Egyptian army, to remove King Farouk of Egypt in 1952. A similar group now developed within the Jordanian army. Its aim was to remove Hussein, but the king managed to get rid of them, and Glub, and the British in one fell swoop. King Hussein's relationship with Britain embarrassed him among the Jordanian opposition and in Nasser's Egypt. Ridding himself of Glub became his #1 priority. The main disagreement between the two men was the complete absence of Jordanians among the senior officer ranks of the army. وبين الرتب العليا من البريطانيين. هلا في منطق جلوب في منطق الكفاءة العسكرية. جلوب كانت حجته انه الجيش الأردني في 1942 فيه 1500 عنصر. بالتسلسل العسكري لا يمكن أن يبلور جهاز مثل هذا ضباط عندهم الكفاءة لقيادة جيش فيه 60,000. كان رأي غالبية هذول الضباط الأحرار أنه لازم يصير عملية بناء جيش جديد على أسس قومية ووطنية على غرار ما حصل في مصر. كان عبد الناصر طبعا مثلهم. يا رجل خلينا نقول لك شغله، أنا بكتيبتي قائد كتيبة وفي 4 ضباط إنجليز، كل واحد 3 قادة سرايا ووظيفتهم فنية. شايف؟ سامعني؟ معقول بكتيبة واحد 4-5 ضباط، قيادات علوية كلها إنجليزي، قيادة الجيش كلها إنجليزي، قيادة الفرقة كلها إنجليزي، مش معقول الأمور هيك. Then, Glub presented Hussein with the opportunity he'd been waiting for. On the 28th of February 1956, Glub gave the king a list of Jordanian officers he proposed to demobilize from the army. This deeply angered the king, but gave him the chance to act. He convened a secret meeting of a number of loyal army officers. He told them about his desire to get rid of Glub and asked them if they were ready to take over command of the army. When they agreed, Hussein took the decision that night to dismiss General Glub and expel him from Jordan. Why did he do it? Because there was a group of free officers in Jordan, in the Arab Legion, who were inspired by the example of the free officers who carried out the revolution in Egypt in 1952, and they wanted to get rid of the British influence and to get rid of Glub
Pasha. And King Hussein realized that if he didn't cooperate with these nationalist elements in his army, they may topple him. The next day, on the 1st of March 1956, Hussein's forces began implementing his decision to expel Club. Club's residence in Amman was surrounded and all communications cut. King Hussein informed the government of his decision and ordered Prime Minister Samir Rifa'i to tell Club of his dismissal and that he had to leave the country immediately. داومت في 56 الساعة 8 صباحا، فجاءني الملك قال أين رئيس الديوان؟ قلت رئيس الديوان بيجي على 10، لو يعرف جلالتك إنك تيجي على 8 بيجي 7. قال نادي لي، ناديته باجة تلفوني، فاتصل رئيس الديوان برئيس الوزراء وأنا أسمع، قال جلالة سيدنا يريد أن يزور المجلس منعقدا. لم يعلم رئيس الديوان ماذا يريد الملك من رئيس الوزراء. فلما دخل مجلس الوزراء أخرج ورقة من جيبه، قال أريد تعريب قيادة الجيش وإقصاء كلوب باشا وإقصاء القادة البريطانيين. Jordan was thrown into a state of shock. Opinion was divided, some hailing the move to expel Club and the British, others fearing a British backlash. Nasser didn't believe the news and thought it was just a British-American trick. While the British, on the other hand, thought Nasser was behind the plot, they protested, but Hussein spoke to the army and the nation. أيها الضباط والجنود البواسل، أحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم ضباطا وحرسا وجنودا، وبعد فقد رأينا نفعا لجيشنا وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجري بعضا من الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش، فنفذناها متكلين على الله العلي القدير ومتوخين مصلحة أمتنا وإعلاء كلمتها، وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم النظام والطاعة. تعريب مش تعريب قيادة الجيش، تعريب الجيش. قيادة الجيش كلوب كان ينتهي عقده بشهر 3 سنة 56، يعني لو ما واحد جدد له العقد بينتهي عقده. لكن مش هذا المطلوب، في شغلة كبيرة جاية، فلا بد من عملية تعريب وأن يبرز الأردن كمناهض للاستعمار، وأنه بده يملك قدراته بأيديه، وهذا نتج عنه برضو إلغاء المعاهدة الأردنية. But Club's expulsion wasn't the only momentous event of 1956. Hussein decided the time was right to hold parliamentary elections, but his advisors didn't necessarily agree and were split on the issue. Those against thought pro-Nasser left-wing parties opposed to the king would win. For them, elections represented a threat to the throne, but the king insisted on their going ahead. The elections took place on the 20th of October 1956, and Hussein's advisors' deepest fears were realized. Left-wing and socialist parties won a parliamentary majority. One of the MPs elected was Yaqub Ziyaddin, the former Secretary General of the Jordanian Communist Party. He won a seat representing Jerusalem. برلمان سنة 56 أحسن انتخابات جرت في هذيك الأيام. بدنا ديمقراطية، بدنا حكم ضد الحكم الفردي المطلق، هذا اللي كانت يعني
نحن ما نصلنا. وبعدين كثرت أعمال السلب والنهب. هذا الحكم الفرعوني يلتف حوله مجموعة من السفلة، من التجار، من العصابات، وتنهب البلد. والفقر كان البلد تسير من فقر إلى أفقر. No single party won an outright majority, but Sulaiman al-Nabulsi's National Socialist Party won the most seats, with 11. Al-Nabulsi himself failed to win a seat, but he became prime minister of the first elected government in Jordan, as leader of the largest party in parliament. Al-Nabulsi's government was leftist, pro-Nasser, and anti-Hashemite. It competed with the king in decision-making and tried to undermine him. Opposition to the king grew and even extended to the army. Hussein received reports of plans to stage a military coup against him. The king would not tolerate this and increasingly feared attempts to overthrow him, so he dismissed al-Nabulsi and dissolved parliament. Violence erupted over the dismissal, and in 1957, there was an attempted coup. Hussein declared martial law. When civilian rule returned the following year, political parties had been banned. Internal security was tightened. Jordan had become a totalitarian state. لا قوانين ولا أنظمة ولا تسيير. السجون امتلأت والأفراد اللي طفشوا هربوا على الآخر على الشام وعلى مصر وعلى بغداد. كل هاي القضايا ما ظلش حدا، واستبداد كامل وجوع وفقر يتبعهم على الآخر، وسرقات ونصب واحتيال، كلها تعملت من هذيك الأيام. الملك حسين هو أجرى انقلابا استباقيا، preemptive coup بنسميه، يعني انقلاب استباقي، لأنه كان لو ترك الأمور ربما كان يحدث انقلاب، فهو استبق الحركة اللي كانت في الجيش وعمل هو انقلاب. الحمد لله، وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة. No sooner had Hussein dealt with his domestic crisis than a bigger and more complex challenge arose on the Arab international stage. On the 22nd of February 1958, Egypt's President Nasser announced the creation of the United Arab Republic, unifying Syria and Egypt with himself as president. עبד الناصر ללא ספק גדול המנהיגים הערבים בעידן המודרני. מי שראה בירדן מדינה יותר מדי פרו-מערבית, לא מספיק חריפה בעמדתה ביחס לישראל. עבד الناصر ראה בירדן ממלכה לא פרוגרסיבית, שצריך לסלק אותה. העולם הערבי צריך להתקדם, ואת המונרכיות צריך לסלק. ולכן חוסיין והממלכה הסעודית ומדינות המפרץ, כל אלה נראו בידי עבד الناصر ובני דורו כיצורים פוליטיים מפגרים. שאי אפשר יהיה לאחד את הערבים איתם, אי אפשר יהיה לשחרר את פלסטין איתם. As a counter to the Egypt-Syria Republic, Jordan formed the Hashemite Union with Iraq. But it did not last long. 5 months later, on the 14th of July, King Hussein received a dramatic phone call telling him of a coup against the Hashemite monarchy in Iraq. An army officer, Abdul Karim Qasim, overthrew Hussein's cousin, King Faisal II, when the army broke into the royal palace and killed him and the entire Iraqi royal family. The news shocked King Hussein.
He'd lost a branch of the Hashemite family and was now isolated in relation to Nasser's United Arab Republic. The UAR orchestrated a series of events that destabilized the Jordanian regime, not least the assassination of its prime minister, Hazza al-Majali, in 1960. King Hussein also accused the UAR of making several attempts on his own life. The UAR was a constant thorn in Hussein's side until its dissolution in 1961. But relations between Hussein and Nasser still remained tense, and Nasser began increasingly to play the Palestinian card against him. On the 13th of January 1964, the Egyptian president sent out invitations to the first Arab summit in Cairo. Hussein was first on the guest list. When it concluded, the summit announced two crucial decisions that would directly affect Hussein. The first was the setting up of a joint Arab military command to deal with Israel in case of a potential attack. The second was the creation of a new independent body to represent the Palestinians, what would become the Palestinian Liberation Organization, the PLO. طبعا هو الملك حسين كان دائما ينظر إلى نفسه على أنه الممثل للشعب الفلسطيني، على اعتبار أن أغلب الفلسطينيين أو أكثرية من الفلسطينيين تعيش في شرقي الأردن، وأنه هو المسؤول عن المقدسات في الأردن، وهو حامل حمى، وبالتالي أي مسألة تخص الفلسطينيين المفروض أنه هو يكون المتكلم بها. الآن هذا لم يكن يعجب عبد الناصر هذا الكلام، فقرروا إنشاء لجنة في مؤتمر القمة عام 1964 للبحث في هذا الأمر، وكان أحمد الشقيري هو المرشح والذي استلم مهمة تشكيل اللجنة. لم يلتزم أحمد الشقيري وعبد الناصر بقرارات مؤتمر القمة العربي، وذهبا معا لإقامة منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما حصل. وبعد ذلك بقيت الأمور متوترة بين منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة أحمد الشقيري والملك حسين، وانشغل الاثنان والطرفان بالسباب والشتائم. لم يكن أحد منهم لا الشقيري ولا الملك حسين يتبنى سياسة مواجهة إسرائيل أو بناء قوة لتحرير فلسطين، لا الشقيري ولا كله نفس أما صراع على النفوذ، صراع على الوجاهة، على المكانة في الساحة العربية. At the end of May 1964, the formation of the Palestinian National Council was debated at a conference in Jerusalem. King Hussein not only attended the meetings, but also delivered a speech to send out his personal message and express his serious concerns. ويسعدني أيها الإخوة أن نلتقي اليوم في رحاب هذه المدينة المقدسة في ظل هذه الوحدة الخيرة المباركة التي تجمع الأسرة الواحدة على ضفتي النهر المقدس. إن الأردن هو بضفتيه القاعدة المثلى للانطلاق لتحرير الوطن المغتصب، لأن أسرته تضم في جوانحها جزءا لا يتجزأ منها هو الأكثرية الساحقة من شعب فلسطين، ولأن رقعته تضم في إطارها ضفته الغربية، وهي أكبر أرض احتفظت بها اليد العربية من فلسطين. In return, the Palestinian Liberation Organization pledged not to interfere in Jordan's internal affairs or with Jordanian citizens of Palestinian origin. وقد كانت لي اجتماعات كبرى في ضفتيه، لقد شهدت الفلسطينية أردنيا وشهدت الأردنية فلسطينيا. ومن معاني الوحدة أيها الإخوان أن انبثاق الكيان الفلسطيني في مدينة القدس لا يهدف إلى سلخ الضفة الغربية عن المملكة الأردنية الهاشمية، ولكننا نهدف إلى تحرير وطننا المغتصب غرب الضفة الغربية
لا هدف لنا في الضفة الغربية، أهدافنا غرب الضفة الغربية. الفلسطينيين حسوا بعد احتلال إسرائيل إنه منسيين، وهم بتحكي عن مالك الآن. شوف لاحظ، حوالي 15 سنة صار مر على النكبة، منسيين، وإنه صارت قضيتهم قضية لاجئين وأنروا. المهم بهذه الفترة من التاريخ الفلسطينيين بلشوا يتحركوا. وعبد الناصر أراد أن يمتص هذا الكلام وشجع على قيام منظمة التحرير. يعني بدل ما تصير القضية الفلسطينية ملعب لعدد من الأطراف، تصير في منظمة التحرير مسؤولة عنها. بالنسبة للأردن ترجمة هذا المفهوم يعني بدك الفلسطينيين يكونوا تحت إدارة المنظمة، يعني نص الشعب الأردني بده يكون تحت إدارة المنظمة، معناها انقسام في الأردن. من هون توتر الأردن. The PLO came into being on the 28th of May 1964 through a series of concessions by both sides, which they hoped would set the tone for the future. But at the time, no one present foresaw what would happen 7 months later. On the 1st of January 1965, a military communique was issued by Fattah, the Palestinian Liberation Movement led by Yasser Arafat. It announced the start of the Palestinian armed struggle. Fattah and Arafat would go on to play a key role in Hussein's life and career, and in the Middle East as a whole, for the next 4 decades.